Dear students, uh, today we will discuss reproduction in animals. Um, and we will introduce what is reproduction in animals. I am US science teacher Ali Mohd Naja. Dear students, all the living organisms grow old with time and ultimately die. In fact, every living organism remains alive on this earth for a limited period of time and then dies. So, new organisms have to be produced in place of those who die. The reproduction, or we may say the production of new organisms from the existing organisms of the same species, is known as reproduction. In most simple words, we can say that reproduction is the creation of new living things from the existing living things. Actually, one of the most important characteristics of living organisms is their ability to reproduce more members of their species. Reproduction Reproduction is essential for the survival of species on the earth. For example, human beings reproduce by giving birth to babies, sons or daughters. These babies grow and ultimately become adults. So, when the old parents die, their sons and daughters keep living on this earth. These sons and daughters are reproduced by giving birth to more babies. And this process goes on and on. Thus, reproduction by human beings ensures that the human species will continue to exist on this earth for all the time to come. Similarly, cats reproduce by giving birth to kittens so that their species may live forever, and dogs reproduce by giving birth to puppies so that their species may continue to live on this earth. It is clear from the above discussion that for a species of an animal to continue living on this earth is must it must reproduce itself. Reproduction gives rise to more organisms with the same basic characteristics as their parents. For example, human beings always reproduce human babies, cats always produce kittens, and hens always produce chickens. If, however, some species of the living organisms cannot reproduce due to certain reasons, then the organisms of this species will gradually die out and disappear from this earth one day. The newly born animal or newly hatched animal is called young one. The young ones of different animals have different names. For example, the young one of human is called baby. The young one of cat is kitten. The young one of dog is puppy. The young one of cow is calf. The young one of horse is colt. Similarly, the young one of lion is cob. The young one of hen is chick. The young one of frog is tadpole. And the young one of butterfly is caterpillar. Dear students, the young one of animals also called its offspring. Dear students, हम अपनी मादरी ज़बान we will now discuss it in Kashmiri ताकि أسۍ समझو ये असल पट्टी कत कि इस रिप्रोडक्शन छ आसान तो छो पाई कि यम ति ज़ु ज़ात छ अल्लाह ताला हन ज़ु अता कोरमुत खुदायन ज़ु अता कोरमुत यम छ ज़ेवान पत छ बड़ पहन गसान पत छ आखरस बड़ान तो मरान मगर अगर न अस रिप्रोडक्शन आसे अगर न रिप्रोडक्शन आसे अगर न बे ज़ेवान अगर न बे पैद सपदन तेल क्या गस तेल गस जिंदगी नापैद तेल गस जिंदगी खत्म ज़मीनस पे इसलिए ये कंटिन्यूटी यानी कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ यानी ये ज़मीनस पे ये बरकरार थावन खतर जिंदगी बरकरार थावन खतर छ रिप्रोडक्शन जरूरी रिप्रोडक्शन गो यानी युस ति एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म आसे रिप्रोडक्शन गो युस ति मौजूद ऑर्गेनिज्म आसे मौजूद ज़ू ज़ात आसे
تٔمِس نِش بیٚیہِ سیم سپیسیٖز تَمی قٕسمٕکۍ بیٚیہِ یِنۍ دُنیاہَس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ زٮ۪وٕنۍ بیٚیہِ پٲدٕ گژھنَس چھِ وَنان رِپرٛوڈَکشَن. مِثال أسۍ اِنسان چھِ زٮ۪وان بَچہِ چاہے کورِ چھِ آسان چاہے نیٚچی چھِ آسان یِتھَے کٔنۍ چھِ پَتہٕ بٔڑۍ بٔڑۍ گژھان پَتہٕ چھِ جوان گژھان پَتہٕ چھِ یِتھَے کٔنۍ یِم خاندَر کَران نٔے چھِ یِوان بَچہِ چھِ زٮ۪وان پَتہٕ چھِ یِم زٕ چھِ پَتہٕ بٔڑان تہٕ مگر ہُپٲرۍ چھِ لایف آسان برونٛہہ کُن پَکان تِمَن تہِ چھِ تِم تہِ ییٚلہِ بٔڑۍ چھِ گژھان پَتہٕ چھِ تِم خاندَر کَران بیٚیہِ چھِ بَچہِ زٮ۪وان یِتھَے کٔنۍ چھِ پَکان یہِ کَنٹِنیوٗٹی آف لایف. یِتھَے کٔنۍ چھِ اگر أسۍ مِثال نِمو برٛٲرۍ چھِ برٛٲرۍ بَچہِ زٮ۪وان ہونہِ چھِ ہونہِ بَچہِ زٮ۪وان مُختلِف جاناوارَن چھِ مُختلِف یعنی پَنٕنۍ بَچہِ زٮ۪وان تہٕ یِتھَے کٔنۍ چھِ یِم ذُریات برونٛٹھ پَکان. یِم تِمَن بَچہِ زٮ۪وان چھِ تِمَن گژھن تِمَے کیریکٹٔرِسٹِکٕس تِمَے خصوٗصیات آسٕنۍ تہٕ یعنی تِمَے خصوٗصیات چھِ تِمَن آسان مِثال اِنسان سٕنٛدِس بَچَس چھِ اِنسان سٕنٛزٕے خصوٗصیت آسان برٛارِ ہِنٛدِس بَچَس چھِ برٛارِ سٕنٛز خصوٗصیت آسان گٲو ہِنٛدِس بَچَس چھِ یعنی ؤسِس چھِ تِمَے خصوٗصیت آسان یِتھَے کٔنۍ چھِ یہِ زِندگی برونٛٹھ پَکان. یِم نٔے چھِ زٮ۪وان یِمَن چھِ وَنان أسۍ وَنو یِمَن اِنٛگلِش پٲٹھۍ چھِ وَنان یِمَن ینٛگ وَن بَچہِ یُس مےٚ گۄڈَے ووٚن کہِ مُختلِف جاناوارَن چھِ مُختلِف بَچہِ زٮ۪وان تَتھ منٛز چھِ اِنسان وَنان أسۍ اِنسان سٕنٛز مِثال دِمو أمِس چھِ وَنان أمۍ سٕنٛدِس بَچَس چھِ وَنان بیبی برٛارِ سٕنٛدِس بَچَس چھِ وَنان کِٹَن ڈاگ سٕنٛدِس بَچَس چھِ وَنان یعنی ہوٗنۍ سٕنٛدِس بَچَس چھِ وَنان پَپی گٲو ہٕنٛدِس چھِ وَنان کاف گُرۍ سٕنٛدِس چھِ وَنان کاڈ یِتھَے کٔنۍ چھِ أسۍ وَنان ہیٚسہِ ہٕنٛدِس بَچَس چھِ وَنان کَب ییٚمِس حظ سٕہہ سٕنٛدِس بَچَس چھِ وَنان کَب یِتھَے کٔنۍ چھُ کۄکرِ ہُنٛد بَچہِ یعنی پوٗتِس چھِ وَنان أسۍ چِک مٔہنِوِ ہِنٛدِس بَچَس چھِ وَنان یعنی مٲنہٕ وٲلِس چھِ وَنان أسۍ ٹیڈپول بَٹَرفٕلاے یُس لۄکُٹ آسان چھِ کاٹَرپِلَر آسہِ یعنی ییٚمِس وٕنہِ پَکھٕے زنَے آسان چھِ یعنی یِم چھِ یِہِنٛدۍ شُرۍ آسان یِم چھِ یِہِنٛدۍ اولاد آسان دوٚیمہِ الفاظن ہٮ۪کو یی ؤنِتھ أسۍ تہٕ بَچو اُمید چھُ تۄہہِ آسہِ وۄنۍ سَمٕجھ آمٕژ کہِ رِپرٛوڈَکشَن کیٛاہ گوٚو بیٚیہِ وَنہٕ بہٕ اَکہِ لَٹہِ پرناو بہٕ یاداشت خٲطرٕ کہِ رِپرٛوڈَکشَن گوٚو یِم نِو آرگٔنِزمٕز چھِ پٲدٕ گژھان تِمَن آرگٔنِزمَن نِش تِمَن لِوِنٛگ تھِنٛگَن نِش تِمَن زُو زٲژَن نِش یِم گۄڈٕ موٗجوٗد چھِ آسان تِمَن نِش چھِ نٔے زٮ۪وان تِمَن نِش چھِ نٔے پٲدٕ سَپدان یہِ گٔے رِپرٛوڈَکشَن یعنی دَ پرٛوڈَکشَن آف نِو آرگٔنِزمٕز فرٛام دَ ایٚگزِسٹِنٛگ آرگٔنِزمٕز آف دَ سیم سپیسیٖز اِز نون ایز رِپرٛوڈَکشَن. اُمید چھُ تۄہہِ آسہِ سَمٕجھ آمُت تہٕ اَسہِ چھُ برونٛہہ کُن تہِ پَرُن یہِ واریاہ یُس یہِ چَپٹَر نمبر 9 چھُ اَسہِ رِپرٛوڈَکشَن ایٚنِمٕلٕز اَتھ پٮ۪ٹھ پَرو أسۍ اَمِکۍ میتھٲڈٕز کیٛاہ چھِ یا آرگٔنٕز کیٛاہ گٔے تہٕ مےٚ چھِ اُمید کہِ تُہۍ روٗزِو اِن ٹَچ یعنی تُہۍ پٔرِو گَرِ تہِ تُہۍ کٔرِو محنت تہٕ بیٚیہِ تھٲیِو خاص کر پنٛنہِ صحتُک تہِ خیال تہٕ آز گوٚیو تُہۍ خۄدایَس حوالہٕ.